mu akotini ebi enese Mampeni John Dramani Muhammad Yatudra se wobi anka na komanto ne yem efika so a ekopem wini ba kwan no wo ba be ye ne kama pa Osofo hwe yen akwan timponso Honorable Kwame Gavins Agboja Edinsen bia tudwa efa wona wo ye ekwan ewo big push project ni mu no ye ho nsem ebebre mu Wokopiem ewo mrahye bedwafie peni a woda wo mo no Onumunyamfo Alban Backbane edi atudwa kyerem se AI no si edi bedi dwuma kura yenhwe yie na nkofa ohaw bi amba controller edi atudwa ekyerem se wohwe asika hodo a 7 preduasa anhyedan koyie ewo abanyu hodo mu no ewo se etwesafo nyina so yede mu nkyerem beba emfoni bi eba abonten a bedu adwa se ene maami bi wakeka bi a kyere Methodist asore no wo mu mpanifo enam so emampanifo no edi nkyeremu aba abonten yede ani bekyerem ewo Samuel Jata na Te George na kache wo se wono de LGBTQ+ no wo reshimu pa se enche mampani ebedu nanim Awraho sema beka yensa ene se enipa mienu bi gather them and sell mekere galamsi ayaka wo mu enti no wakoye bi amwato anananom ewo nsiedo yede ani ebekyerem ewo akosombo baabi ane yenya yenkane efiri no wo de abetudwa se eja atofa baabi a akwakofa hawde aba eno so nkyiremu yede beba wei ene ensen kaye bi amanone de eka ho ena awiei apesemakafo yafa brand ya betena nkonwa so a yede beso mu se premto breakers ye ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so Kasiye iwo ko Facebook any YouTube Awr Kumasi 97.7 ubenya bi etie na wahwe mfoni ahodo ni na bomodi ase ube follow na wa like na wa share na afofro nso wo monsa etumi akebi abafu ntenten fidie so www.awrkumasi.com nso wonsa beka Kasiye sanso ena wutete phone no eye App Store ni Play Store ubenya Radio Garden edi atoso Awr Kumasi 97.7 ubenya yen etie yen sanso ena Awr Kumasi app no nso no wonsa ebeka yen woso na wetie Kasiye ebi eni amuti na wiei se de Kasiye eba beso mu no eye me ni ansa mensa derand mene aduana ba Nana Yao Berima Preko. Ye jina wesu ni etwa hu tew ye ba ye de Kasiye ni nkyeremu asommo. Afe yentie Kasiye no enkyeremu Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama ede ato enipa womo ede ehyen ahodo efa kasoa eni wini ba kwantempon so se wonu nsio entwen wope na wonya botoyemu esanse ne big push dwumadi a wode aba se wo behwe na Ghana yakwan hodo ni ninano yaye ni yie no ene eduru wo mu eso mampeni edine ni kyeremu ekohwe adwuma ebepem sa brei openi ayede contract no ahye ne nsa no wetumi aye na no ena mampeni kodu ho ena wo kyeremu se ene na enyade a wo beye hwe se wo mu edi dwumadie no ema efika so akopem wini ba kwantempon no wo mu ye wia na obekasa han ende obi ambo na baso no abebo ne trumpet wewi wo se da bi enyade a wobeye mensem apagya na beti akase waye ade weyi kwan nemom wobehwe se efi wini ba nso ekwa akopie mu ewo mfimfin mantam no ne kropon Cape Coast no
wɔbɛyɛ ɛkwan ni nyinaa ɛnde ɛkwan no ɛbɛtɔ so nɔme paa wo de ɛhyɛn nam so a wɔabɛhu sampa we de ɛkwan pa ɛna mpanifo ayɛ wɔde ato dwa ɛkyɛm sɛ wei ɛne n'ani so ade hu a wɔwɔ ɛde ma wɔn ɛwɔ mfimfini mantam sɛ de ɛbɛyɛ wɔn akɔbɛdie hu nsɛm no ɛbɛyɛ fo ɛde ama wɔn sei ɛna mampani ɛkyerɛ ne nsɛm emu. We should be able to open through this whole stretch from Kaswa to Winneba by the end of the year, or at least in the first quarter of next year. The good thing about this kind of construction is that it opens the road all the way to Winneba. And concurrently, we have given the dualization of Winneba to Mankesim to the same contractor. And so it will open the road all the way to Mankesim. And we have also awarded Mankesim to Cape Coast. And so it means that for commuters going towards the capital of the central region, Cape Coast, they will have a very easy ride all the way to Cape Coast without going to bunch up somewhere else. As the minister said, we hope that in the next 3 to 4 weeks, they'll be able to open this middle concourse so that all the traffic that is going directly towards Cape Coast or Winneba or Mankesim would not have to use the side roads. They will use the middle, and that will free up the traffic on the side for Mampeni John Dramani Mahama and yet is a watcher kwan wabefa so washe ama efi Winneba ekopim Cape Coast kwantempono ebeye kama ama ehyen etumi afaso wo akwan hu nsemu ano na osoafo a ohwe yakwantempon ensemso Honorable Kwame Gavins Agbaja edi atudwa se ohwe wo mo a omonam kwan so na wo ye adwuma ahwe yi akwan amemu ada ho na yama akwantempon no konebedie atimi akohyew no wo da tudwa safo nyina yade a obi eni ho a aban edi wonka esanse sika bia aban de wom sesi ade wo mo atua edi ama wonom wabra na mampanyi ene osoafo ehwe akwan hodo a wonom abomodin eyiye ende mo ya wie no enumu enode ensemwe etudwa ekirimu se ne mampanyi eni esi abre no hwese akwan hodo nyina ye behwe ne etimi aye ama konyabadie akohyew no enumu no hu se safo na wo mo gigi akwan to nyina no eye ka na aban no ede wo mo sesi ade eye nisempa ena aba watu aka ni nyina ede ama won mu a won bomodin egukwan so esi ano omo bo adwuma yenkonkotie Honorable Kwame Gavins Agbaja ni se wodi tudwa no. Your Excellency, a cardinal point of the project you are inheriting, both your new big push project and the carry-on project, is that as of today, every contractor who has raised work certificate on either ongoing big push project or new big push project has been settled. We don't owe anybody 1 cedi, which means that you mean what you say about the big push. So big push contractors can be assured we are not only paying big push contractors anyway, we are paying all the contractors as much as we can. So we want to thank you very much for your commitment to make sure that in our lifetime Ghana's road network can see the highest and the biggest investment ever, and which means that our country will be better off. We thank you very much for this. Also for share yakoni abedie hu nsem na kwantempon nsem no Honorable Kwame Gavins Agbaja ene etin nka no yetwa kase no eso enche ye ene ye de betu manim se South Africa dishe wo mu buafu ni nyina ne se wo se Ghana fo ene Nigeria fo wo sori a wo ntina wo mem ene wo chia na wo ba beje South Africa minor boso edwadie bia enka wo ye temamufo South Africa wo se wo die nina no Ghana fo ba beje wo ne Nigeria fo ye wo se wo nko an pa adwumaden a wo ni makwantuo enam so ema na watwi mu ende wo eni breye pa ekwa ba yaresa bia hodro ede koto wo anim se wo bi a wonye South Africa ni na ne we de ye tuntum bia wo fi ebibrem atoye fam mekire West Africa ha ede nani akirem e wo South Africa no ma yenhwe no e wa ba yaresa bia wonko ankrankra de no na sika wo so kotua no wonkotua enam so ema wo so afo hwa ma no ne ensem so onimonyamfo Samuel Oku Jeto Ablakwa eba bonte beka se Ghana fo ni na monka makoma entum yem esan se wone Ghana penia wo gina ya nemu e wo South Africa man mu onimonyamfo Benjamin Anane Kwashi
wɔn mo adi nkɔmmɔ ɛma na ɛde ato n'anim sɛ Ghana ni bia ni hɔ a ne ho aka ɛnam so ɛma wɔpani a wɔgyina Ghana nan mu ɛwɔ South Africa no onimonyamfo Benjamin Anane Kwashi ɛde ato dwa sɛ sesei no ɛne webie nneɛma ɛde ato hɔ a wɔde ato hɔ pefe ɛkyerɛm sɛ Ghanafoɔ nyinaa no wɔn mbɔmɔden sɛ sesei no 24-hour economy no ɛnyɛ Ghana nko a sesei deɛ 24-hour hotline ɛna webie ɛwɔ South Africa woyɛ Ghana ni na wo South Africa man ni mu na enipa bi yɛ wɔn adwen sɛ wɔbɛto ahyɛ wo so a ɛno ane sɛ deɛ wɔbɛfa wo tetefon no wofrɛ yaa no wɔn ɛbɛba aba bɛhwɛ wo aboa ama nneɛma etumi akɔnkan ɛde ama wo na no mu ɛna ɔde ato dwa ɛkyerɛ mu sɛ wei ɛyɛ nhyehyɛeɛ a wɔne aban no aka wɔn ho abɔ mu a ɔsoafo hwɛ amanɔne nsɛm so anim ho bi a wɔhwɛ sɛ wɔbɛboa ama Ghana ni dihye bi a ɔwɔ South Africa no saa basabasayɛ na esi wɔ hɔ no ɛnkɔfa asɛm bia ɛmbrɛ Ghana ni bia Jetwa kaseɛ no ɛso na yɛde ani ekyerem ɛwɔ ɛyɛ Controller and Accountant General Department a na kache no ɔpanyin Kwasi agye de atodwa sɛ wohwɛ aban nnwumaku ahodoɔ sika yɛde amonso mfa ni dwuma na wobɛhwehwɛ mu no kyɛ sɛ yɛbɛhwɛ mu na sɛ enkoyie Auditor General ɛbɔ mmɔden ɛkɔ de tiye no ne baabi osika no bi fa no ɛne ne bi afa nkyɛn wɔsesa de yɛde a ɛkɔ so paa ɛwɔ aban nnwumaku ahodoɔ mu na ɛkame ayɛ sɛ asɛ obia ɛnhyɛ da nka ɔmo asɛm ti no na wɔpɛ ɛna ɔmo yɛ empo wo kura no na sɛ yɛyi ani ɛde ama wɔn ɛno ɛna opanyin kyerɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ ɛbɔ mmɔden na sɛ ben producer asotwe ɛsɛ fata no wɔn ho ɛwɔ bia no yɛmfa ɛma wɔn wɔse basa ɛbɛboa na wɔn so a ɔwɔ adwempo bi sɛ ɔbɛfa kwan bi so na Ghana sika bɛsika no wafa kwan bi so ɛde ɔde pɛ no atimi ahunahuna na matwe ho afiri ho wɔsesa ne ma ɛkɔ so no ɛyɛ ade a betimi aboa wɔto aso ɛkyerɛ mu sɛ nipa bi wɔ hɔ no a ɔmo wɔ ɛyɛ aban payroll so a na sɛ wohwɛ mu kura na sɛ fata sɛ wɔn wɔ hɔ ɛneɛ dwirimdie paa ɛna wɔn edi aban fa kɔti kwan so ewie sika ɛde agu wɔn ebotom ɛno na ɔpanyin kyerɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo hwɛ no mo fa kwan bi so deɛ betimi aboa ama nhwɛmu a ɛsɛ fata ada adi na saafo no yɛtimi ayi ɔmo afiri mu aban ka wɔbɔ no ɛso atimi ate yɛnkonkotie ɔpanyin ne nsɛm no emu nkyerɛmu no bi. We must confront the persistent issue of audit infractions with openness and resolve. The Auditor General's annual report consistently highlights breaches of financial regulations, weak internal controls, and instances of non-compliance across MDAs, and MMDAs, often resulting in significant financial losses to the state. These infractions are not merely procedural lapses. They signal a breakdown in accountability and erode public confidence in the stewardship of national resources. As custodians of public purse, we must strengthen compliance with the Public Financial Management Act, ensure sanctions where necessary, enforce sanctions where necessary, and use systems such as GIFMIS to enhance transparency, traceability, and real-time oversight. Let us commit to moving from recurring audit findings to sustained corrective action, ensuring that public funds are managed with integrity. Recent reforms have further strengthened the system by upgrading validation technologies, enhancing EPV monitoring tools, and improving administrative controls. The rationalization of management units and continuous stakeholder engagement have also improved efficiency and compliance. Controller and Accountant General Department opinion oda wana no Kwasi agye na yete nene no yetwa kaseɛ no ɛso na wokopiem ɛwɔ mrahye bedwafie peni oda wo mo ano onumunyamfo Alban Bagbin ɛne ne Ghana mpanifo nyinaa wo mo agitwi akɔhye mu a ni nyinaa ɛne sɛ artificial intelligence ye friend sɛ AI no wo mo ɛpa ho ntoma aka ho nsɛm ɛde akyerɛ Ghana fo na no ɛna wo peni a wo no mrahye bedwafo a wo mo ɛwɔ Ghana ha nyinaa eduonu ne wo kopio ahanu ɛne eduoson ensia no wo mu nyinaa wo no ne da wo mo ano ɛna ɔde atudwa ɛkyerɛm sɛ artificial intelligence friend say AI no ɛyɛ adepa de na mom
said ye before ye de suatra de na bibia ba ye nko a ye behye da atwi mu ama na boro so empempi no na afei akwakofo ha odi aba no ye nhwe ne yie se AI yankofo didi dwumadi ahodo wo mu eman mu no ye de emam befa ohaw emeto ye so ne nkase mu no de to dwachirem se ewom se AI no eboa pa ema nipa ho ye ha ewo ne dwumadi ahodo wo die ene eba no se sikasem kra etumi boa emoman etumpon ewo sikasem sanse dwumadi no eye no ententem so ahohare so na awie ede amawo nemom sanso ewo afan bi a se wanhwe ne ye na wanfa mranto ho na enipa wodi di dwuma no wo mu nim dia wo ewo ho no ewo fom na wenya abotre amfa nye ne ye pa ube wanse akwakofa ohaw kese ede aba wasi ni titru wo mu a enibie ewo ye mpotamu wo mu a anhyeda ankosuku wo mu edi dem ne ade no ene ye betumi afa kwan bi so a ube hu ase wo bi ednam AI so na ade anka wo se ye obi kuku amu asem no yakwa kofa ede aba beto abonten so abone digya em wo bia aba behwe bi o kirem se ewom se AI ne ade pa ne mum kwan ye befa so a ye de bedi yedwumedi ahodo no yenhwe na nkofa ohaw amba yentie ensem a onumunyamfo Alban Bagbin ode etu edwa. We gather here not merely to launch a strategy but to affirm a vision of Ghana that is courageous enough to embrace the future, wise enough to confront its complexities, and bold enough to provide leadership on the African continent in the responsible and ethical application of emerging technologies. Artificial intelligence is rapidly reshaping economies, governance systems, production processes, education, healthcare, and security across the globe. Its pace is unprecedented, its potential immense, and its impact unavoidable. World Radio, Kumasi, Yet, as history teaches us, every powerful human innovation carries within it both promise and peril. Artificial intelligence can unlock productivity, improve public service delivery, enhance scientific discovery, and expand economic opportunity. At the same time, if left unchecked or poorly governed, it can deepen inequality, weaken social trust, threaten privacy, and marginalize the most vulnerable among us. Openi ewie ye en wosan eto aso kiremu se mrahye badwafie no wo mo wo ho no enye se ye enko a enti en wo mo eto ne mum se de be ya dwumedie bi ebeba wo man mu bia ye betumi ede afa emrakwan so na be ye mra na ede di dwuma no enu nti en wo mo wo ho enam so ema onumunyamfo Alban Bagbin eto aso kiremu se wei eya kwenya kese edema mrahye bedwa no se wo mu ebehwe aboa aban no pa enkoye se wo mu jabo no nko aso na AI a abai dwumedi a eba bedie nina no wo mu ahwe akyerɛkyerɛ akorakora no nkakra se de beye beboa ama peperiyo aba na etumi ama wo mu eye timamufo nso agi aban dwuma yefo ni na edie hu se obi adwumedi a yede ama no no ene kro no bo ensem bia anima ebeboa ama memuo pa enso aba oman mu sei ena onumunyamfo Alban Bagbin wo san ede etudwa efa AI a yede ebepiemu ewo Ghana man mu eho. It is not merely a technical roadmap, it is a social contract. It reminds us that technology progress must never come at the expense of human progress. Development must not exclude rural communities. Innovation must not silence the youth, the elderly, or persons living with disabilities. Growth must not widen existing social economic inequalities. The Ghana we seek to build through the strategy
is one in which science serves humanity, not the other way around. It is a Ghana where technology strengthens rather than weakens our social cohesion, democratic institutions, and rich cultural identity. It is a Ghana that uses intelligence, both human and artificial, to solve real problems, improving agricultural productivity, transforming education, advancing healthcare, enhancing public sector efficiency, and creating decent jobs for our young people. Your Excellency, distinguished guests, this vision can only be realized through collective action. Woko piem ewo mrashe bedwafie peni oda wo mo no onimonyamfo Alban Bagbin ena ikotie nene no. Ye to akase bone so na mrashe bedwane onu ejirem edema omanfo a wonum ewo ningo prampram. Wonu so ne bag ya da obo ho nsem a woda no. Wonu asoso ena emra wahihye de akoto mrashe bedwafie ya to din say Human Sexual Rights and Family Values Bill 2025 no wono a ena ye champion ya wodi animu wodi atodwa ekiremu se Ghana for monka wakoma entumyem esan se wono nya de se wo begya ho asem ka ene no gya ho asem ka ochena na ohwe asetena mresebedwafo beko no ene ombekoso adi hu komo na emra no de sefata wo so moye wombia no wo motimi aye na omo wi a omotabiri ede ekokoto mrahye anase mampanyi anamu dokoto nimpa mampanyi so ede ne pensi so we no ojitu a afede na baba yemra wo se hwiebe enkoduru afiwe awie no de na emra no akwakodi mampanyi animu a won so betimi abomoden na wode ne pen ato ase na wasan wo san wie pe na chisafe de baba yemra wo so no de o rehyimu ogidie pa se every say afi enkwa wie no na sa amra no yaje atumu a ababa yemra yenkotie enchirimu a ode emaye no. Reintroduce the bill that Parliament passed when we passed the bill on the 28th of February 2024. Basically same text. There have been a few engagements and a few clarifications that we have done, but effectively it's still 99% the same bill that we have literally done. I think there are 19 provisions and there one provision 17 to 19 are miscellaneous. 19 is the cancellation of certain old provisions, 18 is interpretation, and 17 is the ministerial oversight. And that's all that we have left to do tomorrow. So we will say that we've done the meat of the bill today from 1 to 16. And I must extend my gratitude to my colleagues on the committee. I'm a member of the committee. We've done fantastic work today. There have been engagements with some of the civil society organizations. We've looked at the issues and clarified the issues of intersex properly, because that was done in the last bill. It appears as though there was still some ambiguity in the minds of people, and because there's no intent to criminalize intersex, we're taking steps today to distinguish that properly. We've also distinguished the issues of the rights of the press and media freedom and platform freedom, and what we mean by the prohibitions that we have put there for platforms. And I think that, as you just saw, the issues of fosterage and adoption have been dealt with effectively. I can only say thank you to my committees and to say that the speed with which we've worked, I'm sure that by the time Parliament reconvenes, we'll be ready to place it before the House. Honorable Sam Nate Jata George Nungo Pram Rasebedwani no anso ne oswafo a wo hwe amanebo ehun nsem so ne yete ne no. Yetwa kase no eso emfoni bi eba bonten ene na maami bi a utumi hu se maku no wako bi achepa ewo Methodist Church no emu na ene eba ye no na maami no kasapa enyasem ketwa na wo tutu bie ede amane empenifo a womo eda Methodist asore no ano wo chemse han ene womo tithe a womo etua no kra no empenifo womo adisika no de womo pe ene wodi sika no eya bra wodi sika no ebo de wagitum se nam ne kwan so emwa emahiafo kra no womu nya so emfa so ene eba ye no Ghana fo atweasem no sreni abasa
baby a wonam bia no wo bete se nkofo ka ma mi ayade an wo mu disika na no ena presiding bishop Johnson Kwabena Asamoah Jedu ede ejina ho amagana foni na se muntie enya no kreda se wo mu disika da bi wo mu ye mpanifo ne asofo a woda Methodist asore na no wo mu nim kwa fa so ye disika edi dwuma enya de wo mu fa ne se an wo bia betua fighting ti no wo mu ekwa akodi sika no wodi kotwa wo mu enum spedede edi bia wasa wo mu siremu esan se krombe yoda enu botom osi dabi enya de wo mu de sika ne di dwuma die sa nemom wo hwe ede bo asore no ho bra eboa emempuntu ba na papa yi odinsam tudwa wa bra enra se mbeka kasiem yede betu manim se Methodist som no wodi abase mission schools ahodo no ene 7-day Adventist Church school ahodo Methodist for Presby Roman Catholic wo mu nina no mama mpanin fansa kraye bia emba ena afa enanu Muslim media wo bia se wo ye wadwen se sa school ni bi nko na obekwa wo se wo mu nhyehyeye no okwa wudi so said ye wo mu epepepere yo wo school nsemu no saa na wo mu asore nso wode pepere yo ena ye adwuma ense me ba bonten se wo mu edisika no nokre bia enima wode emu enchiremu ebo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM. This past week there have been two issues of the Methodist Church on social media. One of them, of course, is the issue on tithes, to which I responded briefly. The other was the Koforia Diocese renovating a ward in the Central Hospital. That did not get any traction. And anybody who is smart and asking the Methodist Church how we use tithe should have put the two stories together. But when people make their minds about you, they talk without evidence. I received a notice from somebody to say, when I responded, I didn't address the tithe issue. And I've told him, I don't owe you an explanation. I owe the Methodist people an explanation, not you. You are not a Methodist. So I have left it there. But we'll come back to it. My friends, the Methodist Church Ghana is one of the most structured churches in this country. Decisions are made at the leaders' meeting. They are moved on to the quarterly meeting. They are moved on to the synods. And then conference decides. So it can never be true that we receive resources in the church and we don't account for it. Methodist Church Ghana is one of the very few churches left in which every Sunday we account for offerings and tithes taking. We don't read it to the world, but we read to those who contributed to it. Na woko Methodist esumnu emua womo Bishop Johnson Kwabena Asamoah Jedu eno de atudwa chirim se sika no womo de ye adwuma enye womo num eno odi etwa Jeffrey Methodist asafunumu na efeni encheme wapuye emantemo na ye kwakopiem ewakosomo ene oti akosomo ana abeto oti makosomo nkanea eho ena Ghana enkanea ni nyina no ni ti efire na ye de ne kiremu a Grikofo ebetu dwa ese ukohwe omfo ba bia eja atimi ato wo mu efidie no bi mu na efidie no de jeto mu no chese eyade akofa ha pa ede aba no pa ekura no de bokrata no eka ho nsem ema yesu yehu se eye no kore na wo kiremu se ama efidie ahodo be se de oho na asese ya wo hwe anyinama hoden kese a wo di susuo no megawatt no wo hwe mo be se ahanso aduonu na atimi aka no a chese wo hwe Eastern region eho no mo say ade arho sempa na openia ono na ekasamafo na bank tahudie nso a woda energy and green transition ano Richmond Groxon editu dwatire mu se sadio yakwakoba no ade a ebema ECG ene edumso no ebetimi akwa animu pa na ba bia beka mo de ene mesrew se kanwa no aka ehunu se enye se bia wo mo ahyeda ena se bia wo mo nsa na wa na preso na yo mo de nemum esan 720 megawatt no ebetimi aka na wo so mo yensiesie na ebre kakra mu no ebetimi aha adwen pa woto aso etire mu se mpanifo guso a wo mo hwe
no ma fa animdefo a mo aben ewo mu no motimi aboa ama ha bi ohono wo motimi asiesie se ne be ya ebetimi aboa ama kanea no atimi agina so na se dumso yeka wansem no eto atumi atwa ewo eye efiri akosombo edeko Ghana ha nyina no Etiefo ha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so area premto breakers ye kopiem ewo enkran pumpuni mantam no emu na yeko enkran pumpuni mantam dia na ye ani kire Ames Ghost me kire Amasaman na ukopiem ewo Amasaman a court keto a wono wabɔ no ho adwa ewo ho ahye e de ababonten kire mu se wo pani bia wono wosi dan anase ene anwea ne cement ye de afrafra ho dwuma no de ka ne se mason no ebi no wonko da efiase nini na ne se na banoma a wenya mfinhia edumiensa akwada na anye ne mobo wanhwe se de akwada na yiyi se enkrampan akwakofa akwada yi se bi ato ne munate ne nantem sradia aye awrehosem na eno ena ukopiem ewa Amasaman openi Simon Wiafe abeto dwase wono a ne yire onenete ne ba wode beware no ena ohwa akwada ni din a wazi dabi nipa ho akono sen chenam wonhwa akwada no mo bi foforo ma mbefa wakwa akodi akwada no bone a etisei na no ena police inspector Hega Owusu Hinaba wono eti asem ya no se hwe abrante ebe no wenya mfinhie aduonu mu nsia 56 years ene nkafa womo ato aba na womo anyi ni bi kura na ono ne betwe mpran wo yire chi a ewom se mpran chi obi anso so de na wakwakoe na akwada wo ye under age mfinhia dumiensa en wenya ena akwakoto ne munadia ene ye fine case aposifo de wo munya ne se de ye fine case pa na no ena aposifo yi ebo modern se womo a e de asem no ebekọ a wokopie mu ewo pokuase Amasaman a wokoye nhwehwemu a no na chese eye nokre eyade a wo pani Wiafe wache akwada wenya mfinhia edu miensa woye ono a ne yire one ne te ne ba no aye ni se susuro na susuro na woye wo mo no kranchi wo mo se akwada na san afafuru wanyem akwada wenya 13 die ne hona makwa no kra emu nhye danya den wanhwe ne no okwo kra na akoye wo haw kese eno ena court na hyese dabi nipa wo ti sei no ye de no eka nipa ho se wontena fia enye ye enti no wonko enkoda de friend se remand no wo kwa akotwiri mu kakra na wo motumi akoye enhwehwemu afa ase afa akire eni na akopim so obehu sampa papa no ono nko a ena ya akwada no nipa bonifu sei sem na watumi ede no akogina emrena no na no na police inspector Hinabadi atudwa kire mu se ewo mu se wo mu wie nhwehwemu ne de nanso said ye wo mo bo papa no bisa na asem ne bo ne pusa no wo susu se papa no wonim hu bia wode atudwa sa aboro so na wotwemienu wode nsem ne na bekwa kopie mu ewo Amasaman mekire Ames Ghost baby a yedi asem no na fei said ye mra no etie no ye de abo openi Wiafe ye da so gyina mu a ewo nkran pumpuni mantem ho na ye de ni kyem ewo adwumako omo no akomobom Traditional Medicine Practice Council TMPC womu sisi anso monesi abre no womu hwe emma enipa bi inform sekan enwa nanka anu nti obomoden a akopim ewo me ahodo a womu ye bibiduro makomako be senwotwe yatoto omu apono mu esan se womu famra kwan so na edidwa na opani echiremu se wo hwe ekuo na womu ewom no eye brofo ye kan se naturopathy sanse na homeopathy chiropractic services and massage therapy afenso wo muso mode ehama edi dwuma herbal medicine no mako be san wotwe de wo maka nyina de atum na yebisa o se wo mu no se bimpreduasa wo mu ni nkrata esefata se wo mu etimi di dwuma eni obi ama no so a wo kofa dudokura no wo sha wo se me herbalist eni na wo bu nkrofo wo yenkofo bukata eni o mu oduro no mu a utiyeye na se unyadansi ni ba akora ka ho de a ene na asem no kora sei wotimi kasa beka so no mpo ene bo nipa yare mpo unyare bio eno opani a woda wona no Michael Lawson etu dwachi mu se chese ekuo no de wo mo doso pa nipa makoma be se ahanum ene de ka ho ene makoto to mo apru mu a wo mo si we no nyese bia otanhunu bi ene mo tan wo mo na emom
esan se ne di kan wo mu ni eye krata so mutimi di dwuma afezo so emra hodo a ewo se ubetimi e de bibiduro e di dwuma ho no kame se wo de enfom ho kra de ehia se wotimi anya enua bi nchiri na odi agu nsuo mu wodi gu nsuo na eba ani a na ogbo agu ntuam na wode nam se woton ukobisa no a wo se meye wo bi a meye bibiduro eno no mu hu se enya de se bebo Ghana fo enti se no betimi aboa ama Ghana fo ehwo to mo na se bimpreduasa onko no madu bone ema wo mu kita edimpa no anaso mu kita nkrata eye nu papa no wo mu din senti no wo mu ahwe akoboa atotumu a wo mu senya nkran honko no mbewio wo mu wie nkran a ene Ghana ha ba bia mu amu hye mfikyire ehye ntokro mu twitwa enema gu nsom samu de ye nuro no wo mu ba mo so se kakai na ye kye wo susu a emra enso ani ubedi pa Yedaswa ejina enkran pumpuni mantam no emu na yedemu ekopiem ewo ashaman edwedifo a wo mo ashaman ede atudwa ekiremu se bebi a yetwa nua ton nua ewo ashaman no mekire ashaman timber market no sesei empenifo ede aba se wo mo eba bebubu no wo bubu no wi a wonje nguho saa enye ne boni ntia na mom papa so pa wo maso no enye nenumu ode ni yemu enti wo mu behwe se wo beboa na watiesie dwadibia no ede ama wo mu ye nua ho adwuma ewo ashaman wode kokobo ekoma nipa wo ne se de be ya wo mu ankasa wo mu ho behen ha wo mu nti no empanifo bebubu ho no mo no na wo mu aye ne foforo ede ama wo mu na no ena edwadifo ni bia na wo mu hu se mfidie ahodo abepiem ewo ashaman enuatonfo no wo mu akache no hye ase se wotwe adwadwo a wo mu esu buebue enam so mietwe ben emrante ni bia na wo mu de wo mu eni ase awo ho ya se ene oba boni aniku afiri mu no so obesu pa de nisio no na no wo de beka unhu nsio bia ewo nani ase de ada na mo de esu ankofo su mu nsu bi ena brante ba ko ne yakasa kirim se wani mpanifo ya adwen se wo mbebubu ho no mo na wo mo aye ni yesanse wo de kokobo abre wo mo kokobo edikan etoso mienu de etoso miensa e de abepem de etoso enan enti on de wo gidi se ne kwa so ano no mpanifo ntu sa na mo no esanse wo tu sa anamo na ekọ enimu no ebeboa wo mo a edie enua ho adwuma ewo ashamadwadi bia esanse se de onwumtini bi kasa no pe ya na kunumu ya de bedu nwumra bebokọ no ye bebubu no fufuro yi ena ne kasa tenten ebeba wo nemum empanifo wie na wo mu ye dwa no ema ne beyefa wo mu ye dwadifo na ene benya so mfa so yenkoti abrantie no ne nsema wode eto yeni. We say that the communication and the information that the road minister or the road authorities have given to us, we feel like is the best. If this is the way they will be doing it all the time, they will be giving us, because they have given us ample time to do whatever. So today, nobody standing here is against whatever they are doing. They are doing the right thing. They are giving us ample time. If anybody say or communicate that what they are doing over here is not the right thing, or they did not inform us, they came here on Tuesday. Japa himself came here on Tuesday to inform us. So if any property is being destroyed here, if anything is being destroyed here, or anything is being done here, it's at the right direction, and we support it to the full. Like what my boss said, if the road is being constructed over here, look at the traffic congestion over here. If the road is constructed over here, it will help ourselves over here. Even though it has affected economic activities a little bit right now here, but we feel like it's the best. A country without development is no country. Thank you. Edwedifo a ye ba bebubu wo mudwa aye no foforo no wochirim se woni aban no eye adwen pa ye firi nkran pumpuni mantan ne mfe ne nchem ewo asante mantam ha ene na ye ko eye kronom eye kire yase electoral area batumpeso so ye no ewo soame mansin mu assembly member wo honom eye Elvis Nyantachi wodi atudwa ekiremu se sene pragiafo esi twi pragia wo honom no enya de se assembly no wo moni je ho they no happy too much entoma kwotena se e de mra hodo a esefata e de ba batudwa se na betimi aboa ama praga ni twie no ye nka se mentwi o na emum famra eye adwuma na opanyin ediane obo a obo ya na oyin se menu de akere o na se waje so eye yes madam
na eno ochiremu se ohwe kronom pragiafo na chese de ha no kran se de hia se wotimi enya pragia bi na ni nua kwa na ehwe na kwaje ubekom no na akodawe so bi enu osimbo so no tare mu fia ubebi sense wadi mfie se na se mfie du nwotwe kra no unyae eno no ochirem se eno etiamra esan se unya mfie du nwotwe a wontumi entwika anase motompo ewo mpotem ba bia eno no ochire se ubepiem wo eye kronom eye pragia station odia ene enkoda nko a ene omunam omutwibie eno sa no won hyeda ente bra na sentine won namu a wotieni won speed pa na odekọ eno so enkoda nchen enka ba bia yakwa eje Ghana sika no empim eye mienu anase 2 Ghana cedi 50 pesos no ene edu anwumra no mo ankasa atum wanyo 5 cedi a no ajo 10 cedi wo sesa ne ma we yade a ha adwen pa enti won behwe ene efri dwoda a ye bai bosome ya yo munde so aduonu enson afimpim no aduonu nsiemu no wo be hya ase e de mrande ade dwuma na se de de kan unya mfie du nwotwe na so ochewa ene e kan hunu se wuntimi nya adwuma o hobio e ma no se bo wa ye betia bo ma pa saa so ena edu anwumre na se okọ gisika enu kwa se oje a ene so wo be hwe wampam so a obesa edo famra kwa so ye nkotie eye assembly member yes madam ne se mo de tudwa no ebi from one of our business. You do not do from yes, madam. You can't touch it. I got to be as a saban. I'm going to be more than 18. Open 16 years going to keep like that. But I was I didn't go to be a station. And I saw me at the winner 18. And you got them out keep like that. To station at the winner 18 won't keep like that. License won't keep like that. I'm a cassa, maybe as some year or cassa. Who said about so much? The other one won't keep like that. Nemo meme station here. Ndi asem se mechira kwa se se ni se na eba. Unya ATM ma ma ye. Uni license ya eba. Dia e wo no ntimi yes madam mi station we dia. Sa be prima ndi e ko. Dia de me na ba ya bi. Ana eye ukopiem ewo kronom chirayase abato mpeso so ye no ewo swame mansin mu no asem member ho Elvis Nyentachi ye frɛ no yes madam ena wodi nchiremu efa pragiafo ho ebae no yeda so a ejina asante mantami emu na ye de ani echirem ewo swame adwadifo a womo ewo swame mansin mu e de ababonten echiremu se wobi eka se swame ho no womo asan hye adwuma se ewo ho no mu a enye nokre eye ntro rodo hura dansem ene eni nyina so no kura bia eni saa ensem no mu womo e de atodwa e kirem se ehu behia se wode saa inyanu ebeba ni nina ne se onimonyamfo a wo hwe akwan ensem so e wo Ghana man mu onimonyamfo Kwame Gavins Agboza wono eba abonten ebeka se an ene ekwan no kura no womo asan ahyase ema womo ye ho adwuma gidigidi kura na no ene dwadifo a womo wo so amene ne potem kirim se ene ebia womo ye kwan no honhum na eni so pa eni kan de womo mfa womo ani ehun se ye kwan bia e wo hono mu a wode atodwa ekirim se efiri bra bandada free so ebe pem sa bre no so amekwan no anwen ne se aye bibia wo ho asa akawa amben no udi enye ye utugu enye ye se odo si na ebom se odo nsa na eprapra ho no na akwaye boachi bidi a wode atodwa ekirim se emwa ema wo mudwuma wo mu edie no enko enkan na se etwaso se yanso a eha adwen wo wie ye no wode atodwa ekirim se ene wo mu a ase de ye befa kwan no so na nipa ba ku bia betwem wo ho na wo mu ba kwan no so sada no so de a de taika ne se go slow se ehyen no ebi betumi etu amu akwaba no ene bebi anka de sima ba ko bekọ no wo betena eye ehyen mu adonhwere ba ko na wo nkonkodu ya wode atodwa se emboa ema wo mu amu ye dwadifo e wo so ame no wo mu eho enhenhan wo mu yenkotie wo mu nsem ni bia wo mu de etu edwa
Nisa no kasa oboa ono wonte a ana nko wote a akobewu zaso no ka no oboa efi se akwanwe ambibi firi so koye no water kura so water koye no omko ansa no be water ade amaye eduru Saturday Sunday school ade amam yentimi ntena du se wo so bi ni nam so o na security o ha o hwa ekwan ne dawa obia ni so dwumani bia ni asei efuto na eboye saa kwan de omoboa obia ma ho nipa bia ni a oba wo nipa bia tura bia ba hu nipa mienu biensa bi no mo ne nama omo hwehwe hwefra no pa be sisamre omo wata so mienu nso mfuturo nko a obo wase ya mfuturo nko a to go dina ba bi ka se wo de nipa begusu mo ya ye de enya no kra maye ti esre wo mo a mo me bibi wa ha maye me pa cho kwan ne de se de music and first de ne machine so ba se si apa ye wo mu de mfuturo ne kuye obia ni ha machine bia ni wesi kwan se beta machine wa nyina afiri kwan no so ensuo nkwa na ye twiguso enti yesra madaroma ni diem ya pam chew ma muka bie wo mu no mo hwe na mo wae na ese ye wu o mu fari mesi so ye to aba ma mu wi a mo nyene ye hu biem ya mo nyene hu se nipa na de mo koye kokromoti na de mo koye no ebesa de mo ba ye remfi asem o enti kwan no so ma me ya 4 years de obo wani ni sa bani Edwedifu a womo ewo swame en wachem se onimonyamfo Gavins Kwame Agboza wetwantro ekwan no wonyeye enti fa contractor no bra na wo meto aso se de be ya emfuturo no ha wo madwen ewo hobium yedaso aginamu ewo Asante Mantem ha na yekopiem ewo Asante Mantem soafo na kache eye Frank amwako hene wo de atodwa etremu se kame yese preso idumso ase ono kwa na ye ECG eye officer ene Ghana for se ye frɛ no an se na sentiment so afo ne ekoso ewuhu ya na awayi wani yetumdum kanea ubahwe aka banku di ahya frigim ade be chepa na banku pa no na abontu na afenso so wodo nkwan ekohyemu a na enkwan akwa akosai wo se eyade a ekoso a eha won pa na eno ena wode atudwa se Ghana for munya ntoboase na monka makoma entumuyem na ohwe se woni opani a wono eye acting manager edema eye electricity company of Ghana ECG no Julius Kwame Pepena ebeto kesepa na omo ahwe se na ebe ya dumso no aye koso Asante Mantem no ano betimi abrase na woto aso ekiremu se woni wo mo anya ono nko a wo mo ka hu bia wotimi hwe ehunna woni wonsem so no wo be no timi abo se na be ya enwumasem ebetimi akoso ewo eye Asante Mantem a yenkotie Honorable Frank Amwako Hen nsem ode tudwa no ebi whilst we work on the longer distance ones. I'm also glad to hear the resumption of work on the key projects that are being carried out within the region. I heard majority of them for Kumasi. There is one that goes from Agogo, Isuta, and Kumawu. And you have them in mind as well. Obuasi, I get a lot of complaints from Obuasi and the Adansi enclave too. So can you have them in mind? For the Offenso, Adwato, Barikesi area, they have made mention of the works ongoing. So I won't belabor that. There is also work sub-transmission line project from Faudi to Abana. So that one to have in mind for us. And also, I don't know whether it's becoming a ritual. Last year around the same time, we're having similar challenges, of which the minister himself had to come. And then from there, we had stability throughout the year. At a point in the year, I actually went all out commending ECG. I don't know whether the Abayifo did not like it. The lack of a dedicated transformer, we were not able to operate that site. MD, I want to thank you. Just last week, we took delivery of 2 of the transformers. The regional medical stores, they have a dedicated transformer, and then the oxygen plant at Tafo also has a dedicated transformer. So I want to thank you for that intervention. Asante Mantem soafo Honorable Frank Amwako Hene ena yetene ne. Ene ECG for ya besra mu na ya preko eda no ne nkatem kwan se yi ena na woka ho asema kire mu emo mankane no engina so wei efi Sara Adwoa Poku a wo kire mu a Ofori Chrome News site eho ena wo Church of Christ
asɔre no ɛna wɔkɔ Anoga Junction deɛ no ɛhɔ na Sara Adwoa Puku a wɔno wɔkɔ asɔre ɔte oforokrom ni sɛ news ne deɛ ɔmfa ndi agorɔ koraa yɛbɛgyina wei so na yɛtwa yɛn ho tew yɛba yɛbɛtoa kaseɛ ne so ama ho. Yeda etiefo ase semwafidie no eda so da Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so yetwa premtobre kasebo no eso yede ani kirem ewo mfimfin mantam no emu na wokọ ase dansame ewo mfimfin mantam no emu a abrantie ko odro wenya mfinhia eduonu mienu ena Osei wa wono nso enya mfinhia no aduonu mienu enya ba time baako ena ne ma nemum wo mu ni namfie no eye baako na wokopie mu asen danseme no ewo asen etifido eye mensin mu ewo mfimfin mantam no mu mekope bibia bedi ene me beye den ena enam ababa we ni abrante ye wo mu adwense an gather them and sell ya trinity a ye freno galamsi ayaka ye ntumi ntu ase no ene wo mu so bekwa akoye bi na wo mu anya sika kakra edi ahye wo mu ebotom said ye beya ye kwa wo mu so betumi akobie sanse wankobia wo se yanko ena afa nso de wo ya brante a krombe ye wo da ene wo botom enti wo mu so kope kakra twa wo mu botom edi awasa wo mu sirem said ye beya wo betumi twa wo mu anum spedede eno na fofie antoata amuna no akwa akodwiri eguru wo mu eso na nini na ene se amuna no eyade wo mo ye adwuma wo hɔ a yankata so ye gya to hɔ eno eye open way eno wo mo gya de ato hɔ sa wo mo so koye bia wakɔ akotom na enye wo mo nko na tomu o abrante ba kwa wo no so enye mfinhia edu enwotwe na kyesa abakora wo nyantu bi afi na obeboaboa no ho sa afimpinu no edu nu nwotwe de no wo bekɔ akoto abani bi wo no nso wo kɔkɔ hya amunanim na nso no de ni tri yeye nyankropon edi ni ho afofia wotumi eyi nu efrimu asemia kofa awrehosempa kese edi aba womu a womwo asen dansemene ne mpotemu a womu etwa ejadwo yamani boni kopie mu wo ho a wotwa asem ne mfoni esu ejadwo twa ene nsema hodo nkofo eka ye nina no wodi bi eto emane yen. Because be a money or ascendant same at the corporate no more. That is I say Pete be a beauty, a working coffee. So it's a report by I say you're fast enough here for police. I'm not going to do an atim from being so at into Marco. I cock a prayer, the cuisine said, yet to me, you have me answer. You need a Fumuko, but to the other Sabia or SB hospital. I was asking up 2 now, so why a dead body said, no, police, they were from back home, but Bani did it or says. Wadi 22 years and Odu and also Wadi 22 years 18 years born there make us order ya show Presby hospital awo asempra so ya me admo de no hoye wuko piem ewo asen dansame eno ewo mfimfin mantam no mu a yamani boni eno ode amane no bebo ye nkyere mu nipa mienu ne de wo mo condemn to grebu wo mo to nananom wonse do a de wedi mfinhia edu nwotwe de ni traye yi a woda asempra so aban ayaresabia sisiye yada so a ewo mfimfin mantamu na yede ani kyerem ewo awutu senya atoye fm honmu a opani ana se ye maame onu girem se mrahye bedwani ede ma won ye maame Gizela tete abotui wode atodwa ekyeremu se wo hwe akwan hodo so nsem a ehonum na eyade a eha adwene pa we de ese de mampanyi enam a wo hwe akwan hodo so no eno nso ohobi no de 20 mampanyi ya kwan titiri we Africa so a eni winiba kwantempon no eyade a eboa pa amadwade etimi koso na enwuma nso omunyina ha no monam enu nti wo sre se ye hwe na ye ntimi ema ye ninko ho se ne be ya o betimi aboa na ekwan no moye no akoso ntentententem ye mame ede tudwa ekiremu se wo hwe sa ekwan moye ya ase kame ye se ewa no moye kakra eho no motwi wo moni wo se basa ene ye delay no eyade a eha wo mpa ewo ho no mo
Emma Obrana also mo bo ho kwantempon so ko ne bedi no enkoso ntentem opanyi etwa so edihyem se e wo se nipa bi ho no mu a se mpeduasa wo mu tua aboade e de mom reference compensation no na esanse nyanko ye ntino na emom ntimi ndwiri wo mo adan enguye emma kwan no ntimi nkoso na wo sere mampanyi se wo bokoso aboa na de frɛ no compensation no yetimi atuade amomo se ne be ya ekwan no wo betimi nya kwan na wo mo aye amako ne badie atimi akoso hyew ewo awutu senya atoye mansinu mu. Thank you very much. This is Awutu Senya West constituency and the district. This is the district capital, Awutu Breku. So as a matter of fact, this highway has split our district capital into two. And people are still getting used to the fact that there's a left side and there's a right side. But I hope that by the time it's done with this beautiful arc of Awutu, as I'll call it, as I'm calling it, people will be able to get some satisfaction here. Mr. President, you know, when the Kaswa interchange was put up, it came with some other social amenities that the constituents and the communities benefited from. Unfortunately, I think at the time this was done, before you came, those kind of considerations were not done. So we have had to have some negotiations, and the contractor has been gracious to us to take it as part of his CSR, but we had to do a bit of negotiation on that. And it's damaged, affected our market, our station, a lot of things at the side had to be taken off. And also, just like Honorable Desmond said, we have some compensation issues, but we have discussed with Honorable Agboja, and he's assured us that he's going to handle it. So we are good to go. Even just yesterday, some members of the public from here went to see the DC on this matter. So it's a discussion in progress. We are very grateful that you consider this a legacy project. This is the Trans-West African Highway, and as a matter of fact, it's been about 2 years since it started, and it has really been a health hazard to a lot of people, women in the markets, you know, and the highway, the asphalt has been done now, but we are still using the wings. So we're hoping the contractor would open the asphalt part so cars can use it, and then you can work on the wings so the dust pollution can reduce a bit and give. Mrasha bedwani a ono ejinem edema omanfo mo Awutu Senya atoye. Maame Gizela tete agbotu ene yete ne nka no. Ye ko amanone na yakwa kopiem ewo America ene ye nananom no wo mo kana America. Na wokọ America manu emu a wo mo mampani Donald ahompem Jenny Trump edi atudwa ekire mu se wo hwe South Africa manu a wo mo ewo abrofo wo ho ene wo mo wo ebibifo de wo ye broni a ne wedie ye fita bia wo ye South Africa ni a waba bepiem ewo America manu mu a woni nkrata bia no wo no abehwam ya ye nkrata ni bi edi amani pa no said the bear womu benya baby papa atna na womu ho adwom na mom womu we de ye ko brisie no mekire nipa tuntumfo ene office South Africa kro bepamu amwe fi man mu wode nsem itudwa wabra wokohia South Africa womu mampeni Cyril Ramaphosa ene ode to nanim se ne manfo a womu yakoko ni na de wonto na adwemu kra wo bia benya baby we a we nya krata akra no wo benya baby a womu akon ana bibinti wadwane fi womu krom akopie mu baby fofra ye from say refugees no wo benya ho baby atena akopie se wo benya krata wode atudwa echem se we eyenhye we biemu empimudu eni nipa womu fi South Africa o ye nhye se womu wedie ne efita nko ade a wonu Donald Trump no wo bema womu kwan ama womu abetena America men wo wie no de tu bia kire mu se ebibi man atoye fem mode de munimu a ene se meteme das abrawa no mafa mokura mokwaje ne titru ni Ghana, Nigeria ena Gambia mope America man mu badodo uye bibini na aba na woni nkrata hon wobesan amwaba bepiem ewo wo man no emu yeda so wo Donald Trump na kache aka minti obia mekania mepe wode atudwa ekiremu se wohwe Israel any Lebanon tokwana wose omon nyanto wase ceasefire adwobre no sesi a wase apagem ade akona otwemiensa wo hwe se won betimi aka ama asumdue atimi aba na enumu ena Israel for ese Lebanon for na aye Lebanon for si Israel for na aye chese omunyina obia etoma ne ho a wo mo se wo se adwene kɔ anasa adwene pa omunyina ekɔ se ye betimi aboa ama asumdue akono Israel for si Lebanon for enfanya adwuma
sanso na Lebanon for say Israel for so mo kra mo sa mo fa nya adwuma esan se mo ho amotia totopa ya ba ko de afem na eno na okopia wo Southern Lebanon ene North Israel for so mo nso che say ene Lebanon for so atubi e de amani Israel for na Lebanon for say ai ye gitum ye ya na ye yoye ya sa san se Israel for mo no de yaka no asa mo mfa nya adwuma sane mampanyi pese nyina eno masumdu abu amu no ho no mo ana yenim de beka mo ene ye ka mo am yekoto baako na mo to afase eno mo so mo ntena ho ma mo fom sekan enwa na nkasa ewom se nyina ye pasumdu de nanso otoma ne me a mesoma tubi amane ho eno enegusu a mampanyi Donald Trump ese wo hwese na otweme ntansem no wo betimi aboa na asumdu atimi aba Israel ene Hezbollah efo entem ewo Lebanon entokwano emu Kasianu esi na ensema edi mu akotini ebi enese Mampeni John Dramani Mahama edi atudwa ekyerem se efi sabre ya kopem se afi no beko na wiye no na kaswa wini ba kwantempon a wo ba mu na ye kakraka se kutu se bam no na wo mu edi dwumadie no awie Oswafo a wo hwe ya kwantempon eso Honorable Kwame Gavins Agboza edi atudwa se aban no enne wo mo ye kwan no obi aka wotwe nyina edi ama wo sanso ena ye konsem fufrom hu se enipa mienu bia woye wo mo adwense wo kwa akotu efom agudie galamse yi bi no amuna no edwiri egu wo mo so ama wo mato anananom wonse do ewo mfimfin mantam no emu sanso ena oti se Sam George wonde o rehemu pa sa finkwa we no na LGBTQ+ emra no yetimi edi aba mmampanyi asan yede mukọ amanone ehu se America for mechira America wo mu mampani Donald ahompem Jenny Trump edi atudwa se South Africa for wo mu wedie ye fitaa no wo bema wo mu bebi atena na mo amu wedie eye tuntum ko brisie ni na obi a beba no krom se wini nkrata Trump kuro ya esa adi atudwa se ukopiem ewo Israel eni Lebanon tokwa no asumdue na wope no wasa trim edi akọ na otwemiensa so behwe ama asumdue timi aba wei eni ensenka ye bi ena ene ewia efiada oforisi obusumeda etosu edionu enan wa fimpinu eni edionu ensiemu no yede ebesumu se premto brekase ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so Kasiano emu mienu a yede eba ye no abrantia ne dia de Kingsley Anoche ena ono ede amanebo no ebre yen Ekuya Afrakuma ena de yoko Facebook eni YouTube ebo modern edi mfuni ahodo no etoto ho ema yen Emmanuel Frimpong wono ene chinchim fidie no emfuruma ema yen Abena Adumaku Uredu enso ebo yechidom pampe aki ema ne ho eye ha ebo modern se awrkumasi.com ebeye adwuma mu wanya bietie sanso ena Radio Garden ne so ubenya AWR Kumasi 97.7 ena AWR Kumasi app no so wonsa ebetumi akabie ewo ho no mo ewie ene amote ye se de premto brekase ebeson mu no eye me ni ansa mensa derand mene aduanaba nana yaw berima preko yemamumo enitia adeshe